അതവിടെ നിന്ന് വേവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പാവ് റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പാവ് ഇതേപോലെ 2 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ബെറ്റർ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പരട്ടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് മുളക് പൊടി, ജീരകം, ഉള്ളി, നെയ്യ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട്, ചെറിയ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ചേർക്കണം. അതിന് ശേഷം വേണ്ടുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഇതാക്കേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കഴിക്കും. വറ്റും വെള്ളം എന്നുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സന്തോഷം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തും.